Hello guys! On today's video guys, let's do cooking. So magluluto tayo ng simplest side dish or contorno. So let's begin. Ang tawag dito guys is patate e carciofi or potato and artichokes recipe. So ang mga ingredients natin guys, meron tayong prezzemolo or parsley, at least 5 cloves of garlic, 2 pieces medium potatoes, at saka frozen yung gagamitin nating artichokes. Bawas na ito guys. So siguro mga 75 grams na lang ito. So let's begin and chop our ingredients. So guys, ito na yung mga prepared ingredients na na-chop na. So ito yung potatoes natin. Ito yung artichokes or carciofi. Ito yung parsley. At ito yung minced garlic. Gagamit din tayo ng olive oil. Salt and pepper to taste. So first guys, mag-boil muna tayo ng water because we need to boil the potato at saka yung artichoke. We need to boil na magkahiwalay. So, unahin muna natin i-boil yung potato. Boiling ng ating patatas, guys. So, ito na yung boiled na artichokes natin, guys. Ito na yun yung boiled na patatas natin. So, ngayon, let's do the final cooking. So, isalang na natin, guys, yung ating pan. Lagyan na natin siya ng olive oil. So, ayan na yung garlic natin, guys. Let's saute our garlic. Let's saute our garlic. Let's put na guys yung ating patatas. Lagay na rin natin yung ating carciofi or artichoke. Okay. Mix natin. So, since malambot na guys yung ating patatas at yung artichoke, konting saute na lang to. Lagyan na natin siya ng salt and pepper to taste. Konti-konti lang guys. Dahil si hubby ko ayaw niya ng maalat. And then, pepper. Haluin natin.
Yummy. Okay. So, okay na to guys. Okay na rin yung lasa niya. Ilalagay ko na yung parsley. Ayun na guys. Nailagay na natin yung parsley. Konting halo-halo na lang guys and then it's ready. So guys, ito na ang ating patate e carciofi contorno facilissimo. Buon appetito! Thank you for watching guys. See you again on my next video. God bless. Ciao, ciao!